So this week we're going to learn about vlookup. So this is lesson 10 of Excel. So we'll learn it with some examples and we'll go through that. So first, let us understand what is vlookup. So vlookup lets you search for specific information in your spreadsheet. So it looks for specific information in your spreadsheet. So let's say there are hundreds of records or thousands of records in Excel, and you want to find a specific information. Let's say if you see in this chart, right? If you want to find the price of the T-shirt, okay, so it is 15.49. So if you want to find a specific T-shirt value, a specific item value, you can use VLOOKUP. Okay, so even if you want to find the value of the T-shirt, you can find it. So based on this column, we are going to find the price of it. So this is what we're talking about. So we're talking about uh, a specific value. Okay, so in a sheet. Okay, so for example, if you have a list of products with prices, you could search for the price of a specific item. So if it first searches for vertically down for the first column and down the first column. So there are several columns here. Okay, so we have two columns. We have item and price here. So it first gets input as a first column. So it goes vertically down in this column and it then moves to the right. Okay, so we're going to use VLOOKUP to find the price of the photo frame. So here, if you see, right, first VLOOKUP will go one by one. Okay, so first we'll compare photo frame. Okay, first we'll go through spice rack, stationery, gift basket, cutting board. So all this is not photo frames. But if you go down, right, if you go to the 14th row, it will find it is photo frame. Okay, so it is equal to the input that is found here. So photo frame, and we'll add your formula to cell F2, but you can't add it to any blank cell. So we are adding the formula here, and here it will display the price of the photo frame, which is 9.99. Okay, so this is just a theoretical. So this is just a theory. So let's learn how to do it in an example. Okay, so as with any formula, you start with an equal sign. Okay, then type the formula name. Our arguments will need to be in the parenthesis. So type an open parenthesis. So the formula we have to use here is a VLOOKUP. Okay. The arguments, adding the arguments. So every formula will have a certain. It could have some arguments, or it cannot. It can be empty. Okay. So here you will have a. I think we have two arguments here. So as you see here, right, there are two arguments. One is the photo frame, the actual text, actual item whose price needs to be found out. Okay, and the set of records in where all the data is present. Okay, so it is found from A to B16. So if we go to the previous slide, right, so it starts from A to B16 here. So here is the data that is present. Okay, so it's going to search for items in this particular set of records, A to B16 here. Okay, so A to B16, and then so the third argument is the column index number. Okay, so so we have already given two arguments. The first argument is the actual text we have to find, and the second argument is the place where we have to search for the records, address of the data that is present. Okay, and the third argument would be the column. See, the first column is in the range is 1, the second column is 2, etc. In this case, you are trying to find the price of the item, and the prices are contained in the second column. This means the third argument will be 2. So VLOOKUP is equal to photo frame A to B16 2. Okay, so if you see this thing, right, so this is first column and this is the second column. So that's what we have entered here. So B2 and 16, and then
then there is another argument present. Okay, the fourth argument tells vlookup whether to look for approximate matches, and it can be either true or false. Okay, if it is true, it will look for approximate matches. Generally, this is only useful if the first column has a numerical value that have been sorted. Okay, so because we are looking for exact matches, the fourth argument should be false. This is the last argument. So go ahead and close the parenthesis. Okay, so what we are doing here is we are setting the last parameter as false, because this parameter will be useful only when you are giving numerical values. Okay, so here in our context, right, photo frame is a string value, it's not a number. Okay, so if it's a number, we can, and if you want to do approximate matches, we can give this parameter as true. Since it's just a photo frame which is a string, we are giving as false, and we are looking for exact matches here. So once you do that, you will get the answer like 9.99. Okay. So this is the formula that is shown here, and we are getting the now value as 9.99. So we'll do this using an example. So we'll create a Excel sheet. Okay. So create a new Excel sheet. Okay. So So, and we are going to give the item and the price. Okay, so these two columns we are going to find. So it could be anything, right? It could be yeah, table. So we have given all the items that is present. Okay, so let's say we are going to buy some items from a store, and so let's give the header some color. So header should be some blue color. Let's give a dark blue. And this is where all our data should be looked upon. Okay, so you are going to find the items of the things here. So chair might cost $150. So table $340. Sofa $56. Computer $800. Okay, TV $60. Okay, so we are giving random prices for all the items. Okay, so photo frame $23 and piano $1,500. Um, so we need to find the formula price of the item here. Okay. So what is the formula for this now? So is equal to V lookup. Okay. So type in the formula. So the formula we usually start with is equal to sign, right? So first you have to give the is equal to sign here. Then you have to look up the V lookup is the formula name. So vertical lookup. Okay. So click on it. And if you see here, right, there are four items here, four arguments here. So to the particular formula, we are passing four arguments. One lookup value, table array where the data is found. So column index number and range lookup. Okay. So we lookup value. So in our example, what are we going to find out now? So can someone answer me? So what are we going to try to find out? So we are going to find out a photo frame, right? So we're going to find photo frame. So first you have to give the item to be found. Okay, so photo frame. So I'm going to give the exact value as the one present here. So caps and all we have to give similar one. Okay. So after that, so the second parameter to be passed is table array. So where is the data found? Okay, so where do we have all the data for our to look up?
we just saw the example, right? In our example, we saw it is so it is A2 to B16. Okay, so in this thing, can someone answer me what is the table array that has to be passed? Maniraj, சொல்றீங்களா? A9. A9 photo frame. A9 A9 வராது. A9 இங்க இருக்கு. ஆமா photo frame தான பாக்குறோம். நம்ம photo frame தான் பாக்குறோம். அது நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் கரெக்ட்டா? We are given the name here, right? But we are going to find in a certain set of data. Okay, so we are not நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம photo frame நம்ம கொடுக்க போறது இல்ல. ஓகே, இது ஒரு டேபிள்ல நம்ம கொடுக்க போறோம். இதுல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், A2 to B16 நம்ம ஃபுல்லா தான் கொடுத்துருப்போம். A2 to B16 பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து இருக்கு? A2 இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, B16 இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, கரெக்டா? ஆமா. ஓகே, சோ இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A2 to B16. அப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல என்ன வரும்? தப்பா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. Someone else, how about Angovin? Can you answer me? A2 B16. B16. Where is B16? B11. Yeah, very good. So it is A2 to B11, right? Yeah. Okay. So Maniraj, உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஏன் நம்ம A2 ல இருந்து B11 சொல்றோம்? So we have to get only these data, right? இதுல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே போட்டோ ஃப்ரேம் எந்த லைன்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம இது பண்ணவே வேணாமே. பட் ஆனா வந்து ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு. So inside that we are going to try to find the value of photo frame, right? So that's why we are going to give the whole set of data. So now you can easily tell where is photo frame. It's in A9 and you can find it 23. But let's say this whole Excel sheet, right? There are 15,000 records, okay? 15,000 lines இருக்கு. So in that, if you want to find photo frame, right, you cannot go and specify, right? So these cases, you can do that, okay? So இப்போ வந்து we are given the second formula, okay? Second parameter we have passed, okay? So third is column index, okay? So we are going to find the price of a particular item. So now we are going to give the column index. So who wants to answer this? Maybe someone else other than Angovin, okay? Column index என்ன நம்ம கொடுக்கணும். So there are two columns in it and we have to find the price. So price வந்து எத்தனாவது column? You just have to tell me. Column B. Column B. Column B, okay. Column B. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we didn't say column B, okay? We when we mentioned the column, right, we didn't mention it as a column B, okay? So we gave the என்ன சொல்றது, எத்தனாவது காலம் தான் நம்ம சொன்னோம். நம்ம காலம் பேர் நம்ம சொல்லவே இல்லை. இங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம், ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து இதுல வந்து ஏ, ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து ஐட்டம் பிரைஸ், ஓகே? ஸோ நமக்கு அதே தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனாவது காலம்? ரெண்டாவது காலம்ல. அப்போ என்ன சொல்லணும்? 2ன்னு சொல்லணும், ஓகே? ஓகே, 2 கரெக்டா? புரிஞ்சுச்சா? You guys understood? Any doubts up to this? என்ன காளீஸ்வரன், புரிஞ்சா உங்களுக்கு? இப்படி இல்ல சார், புரியல. சரி, இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், Angovin, you understood why we are writing 2? Because of the column. Second column, right? First column is this one and second column is this one. Yeah. Okay. Yeah, okay. So okay. So for other guys, right, இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து A வந்து first column, okay? B வந்து second B வந்து second column. So இந்த டேபிள் டேட்டால நம்ம டேபிள் வந்து என்ன போட்டிருக்கோம்னா A2 to B11, okay? So இதுல வந்து A2 ல இருந்து B11 அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட் காலம், ரைட்டா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம், இது செகண்ட் காலம். செகண்ட் காலம்ல தான் பிரைஸ் இருக்கு, அதனாலதான் நம்ம வந்து செகண்ட் போட்டிருக்கோம், பின்னு போடாம, ஓகே? ஓகேவா? புரிஞ்சிருச்சா? சீங்க பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் காலம், இது செகண்ட் காலம்.
நம்ம காலம் பேர் கொடுக்க கூடாது. எத்தனாவது காலம் இந்த டேபிள் டேட்டால B2 இந்த நம்ம கொடுத்துருந்தோம்ல, இந்த டேட்டால எத்தனாவது காலம் பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு டேபிள் மாதிரி தானே ஃபார்ம் ஆகுது. A2 to B11 வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு காலம் இருக்கு, நிறைய ரோஸ் இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ வந்து இதுல ரெண்டாவது காலம் தான் நம்ம பிரைஸ் தான் நமக்கு சொல்றோம். பிரைஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அது ரெண்டாவது காலமா இருக்கு, அதனால ரெண்டுன்னு போட்டுருவாங்க. கரெக்டா? என்ன காளீஸ்வரன்? ரொம்ப நாளாச்சு சார். என்னது? இந்த கிளாஸ் ரெடி பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு. ஓகே ஓகே, அது நீங்க பொறுமையா பாருங்க. நீங்க இது மட்டும் தான், வேற ஒன்றும் பெருசா இல்ல. உங்களுக்கு நீங்க புரியலாம் சொல்லுங்க. சரி, இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ லெட்ஸே இப்போ வந்து இன்னொரு லெட்ஸே பிரைஸ் அப்புறம் வந்து வேற ஒன்னு ஐட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்பெனி மேக்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்பெனி மேக் இல்ல பிராண்ட்னு வச்சுக்கோம். ஸோ பிராண்ட், ஸோ சோனி, சாம்சங், செலினி, கம்ப்யூட்டர் மேக், டிவி சோனி, ஓகே, வாஷிங் மிஷின் பாஷ், ஓகே. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் இருக்கு. ஓகே, ரேண்டமா நிறைய பிராண்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி பிரைஸ் ஆஃப் த, ஐ மீன் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த நேம் ஆஃப் த போட்டோ ஃப்ரேம் பிராண்ட். ஓகே, ASDF இருக்கு. ஓகே, போட்டோ ஃப்ரேம் வந்து டாமினோன்னு வைங்களா. ஸோ ஒரு ரேண்டமா பிராண்ட். இப்போ போட்டோ ஃப்ரேம் வந்து டாமினோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் போட்டோ ஃப்ரேம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா போட்டோ ஃப்ரேமோட பிராண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்பனா நான் எத்தனை காலம் கொடுப்பேன்? நான் 1 2 3 மூணாவது காலம் கொடுப்பேன். கரெக்டா? இங்க கரெக்டா? ஏன்னா டேபிள் வந்து மூணு டேபிளா இருக்கு. ஐ மீன் 3 ரெக்கார்ட் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா B11ல C11ல வரைக்கும் நமக்கு வரும். கரெக்டா? சோனின்னு வந்துச்சு, டாமினோ போட்டோ ஃப்ரேம் A2 C11 3. போட்டோ ஃப்ரேம் 23 வந்துருச்சு. இப்போ வந்து சோ மணிராஜ் உங்களுக்கு புரியுதா? மணிகண்டன், அழகு, சதாசிவம் உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி புரியுதா? எப்படி? சரி, ஓகே. மத்தவங்க சோ காளீஸ்வரன் சொல்லுங்க. அப்போ நீங்க தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா. ஓகே, சோ இப்போ நீங்க ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க முன்னாடி எக்ஸல் அட்டன் பண்ணீங்களா? பேசிக் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல நான் நடத்தவே இல்லையா? இல்ல பண்ணிருக்கேன். பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, சோ பேசிக்லா வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம பண்ணணும்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, சோ ஃபார்முலா பேர் வந்து vlookup. ஓகே, சோ vlookupல வந்து 4 பாராமீட்டர் நம்ம பாஸ் பண்றோம். ஒரு ஃபார்முலானா அதுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் பாஸ் பண்றோம், அதுல அவுட்புட் வரும். கரெக்டா? சோ இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ பேசிக்கா இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கும் போட்டோ ஃப்ரேம். சோ இட் வில் கோ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டார்ட் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஹியர். ஓகே, so this is how the vertical lookup works. Okay, so it first searches vertically down to the photo frame, and when it finds a photo frame, moves to the second column, second to the second price here. So as you mentioned earlier, the price needs to be the right of the item name. VLOOKUP cannot to look to the left. Okay, so இது என்ன சொல்றாங்கன்னா VLOOKUP will always go to the always finds values to the right, to the right side of the original column. Okay, so this is how VLOOKUP works.
A2 B11 2 false. So let's say if I want to find the value of the printer, what should I change in the formula? காளீஸ்வரன் சொல்லுங்க. நான் பிரிண்டரோட பிரைஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? ஹலோ, சத்தமா பேசுங்க. சரி, நான் பிரிண்டர் நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணோம், நம்ம போட்டோ ஃப்ரேமோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டா? இதெல்லாம் போட்டோ ஃப்ரேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். போட்டோ ஃப்ரேமோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா பிரிண்டரோட வேல்யூ கேக்குறேன். இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு இடத்த மாத்தணும். சோ இதை மாத்தினா போதும்ல? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் லுக்அப் வேல்யூ மாத்தினா போதும்ல? நான் பிரிண்டர் 100 ரூபான்னு இங்க இருக்கு, பட் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணும்? இது இங்க போட்டோ ஃப்ரேம்க்கு சர்ச் பண்றதுக்கு பதிலா ஐ டு சர்ச் ஃபார் அ பிரிண்டர், ரைட்? கரெக்டா? டெலீட் பண்ணிட்டு பிரிண்டர் இங்க இருக்கிறது நான் அப்படியே டைப் பண்றேன் கரெக்டா? சோ 100 வேல்யூ 100 ரூபா வந்துருச்சு பாருங்க, $100. இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச போட்டோ பிரைஸ் வந்து எரேஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா, அது எரேஸ் ஆயிரும்ல. ஏன்னா இங்க நம்ம ஃபார்முலாலே நம்ம எல்லாத்தையும் மாத்திட்டோம்ல. கரெக்டா? ஃபார்முலால இதை நமக்கு மாத்திருக்கோம். சோ இங்கே அழிச்சிட்டு தானே நம்ம எழுதுறோம். அப்போ அது போயிரும்ல. ஓகே தானே? இது சும்மா டேட்டா. ஓகே, சோ we are passing the first parameter. நம்ம லுக்அப் இந்த ஃபார்முலால 4 வேல்யூ பாஸ் பண்றோம். அது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதுறோம்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் parameter. So there are 4 parameters for the formula, right? ஹலோ கலிசுரா, நீங்க பேசுறீங்களா? சுத்தமா கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல சார், நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத அதை நம்ம டைப் நமக்கு என்ன தேவைன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் இந்த vlookup-ல இது லுக்அப் வேல்யூ போட்டோ ஃப்ரேம் கரெக்டா? அது ஓகே தானே? அது கிளியரா இருக்குல்ல? ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் டேபிள் அரேன்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு. சோ டேபிள் அரே என்னன்னா நம்ம ஒரு 1000 ரெக்கார்டோ 10,000 ரெக்கார்டோ இருக்கு. ஓகே, 10,000 டேட்டாவோ இதுல இருக்கு, 10,000 ஐட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல அந்த 10,000த்தையும் நம்ம இந்த டேபிள் அரேக்குள்ள போடணும். சோ இதுல ஒரு 10,000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா 10,000 ரெக்கார்டு கிடையாது. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? A2ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா சேரோட வேல்யூ? ஹலோ, ஓய் சாரி ஆங்க சோ கலீஸ்வரன், சோ A2 B11 அது நம்ம எப்படி போட்டோம் ஞாபகம் உங்களுக்கு புரியுதா? எனக்கு கேட்கல, சத்தமா எனக்கு கேட்கல. இல்ல, நமக்கு பிரைஸ் தெரியணும்ன்றதுக்காண்டி B11 இங்க இருக்கு. ஓகே, A2 இங்க இருக்கு. சோ இந்த ரெக்கார்ட் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கிறோம். இந்த டேபிள் இது ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். A2 to B11 கரெக்டா? சோ A2 இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, B11 இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே தானே? சோ இது புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் மூணாவது நம்ம எத்தனாவது காலம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்றோம் கரெக்டா? இங்க 2 எப்படி வந்துச்சு நம்ம பாக்குறோம் கரெக்டா? சோ A2 B11 இருக்கு. இதுல ஒரு டேபிள்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஒரு டேபிள்னா இட் ஹாஸ் a certain set of columns and rows. ஓகே, சோ இந்த டேபிள்ல எத்தனை காலம் இருக்கு? 2 காலம். சேர், டேபிள், சோஃபா எல்லாமே ஒரு காலம், 150 பிரைஸ் எல்லாமே ஒரு காலம் கரெக்டா? சோ லெஃப்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம், அது ரெண்டாவது இந்த காலம் தானே? அதனால நம்ம பிரைஸ் நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரைஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் கரெக்டா? பிரைஸ் எவ்வளவு, ஒரு ஐட்டமோட பிரைஸ் எவ்வளவு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த பிரைஸ் எத்தனாவது காலமா இருக்கு?
சோ ரெண்டாவது காலமா நம்ம போட்டோம். ஓகே, சோ இது கிளியரா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபால்ஸ் எப்படி வந்துச்சு? ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும், விட்டுருங்க. ஃபால்ஸ் எப்பயுமே போட்டுக்கலாம். ஓகே, சோ இத பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ தி பிரைஸ் ஆஃப் தி ஐட்டம் ஹியர். ஓகே, பிரைஸ் நம்ம என்ன பொருளோட பிரைஸ் பொருளோட விலை கிடைச்சிருச்சு. கரெக்டா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து போட்டோ ஃப்ரேம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் பியானோக்கு பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க இப்போ நீங்க எனக்கு. எனக்கு சத்தமா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கேட்கலங்க. நீங்க பேசுறது சத்தமா பேசுங்க, இல்ல பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க. போன் வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, சோ பியானோனா என்ன பண்ணணும்? பியானோன்னு டைப் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் வந்து பியானோன்னு மாத்தணும். கரெக்டா? போட்டோ ஃப்ரேம் லுக்அப் வேல்யூ வந்து நம்ம பியானோன்னு மாத்துறோம். ரைட்டா? PIANO. ஸோ டேப் அவுட் பண்ணுங்க, 1500 வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் டன். ஸோ இவ்வளவுதான் இந்த இன்னைக்கு டாபிக். ஓகே, ஸோ இதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போக போறோம். பட் த பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு இஃப் யூர் தரோ ரைட், I think that's fine for this today. Okay, so Angavin, I think you know this thing, right? How we are doing all these things. I'm sorry, I was speaking in Tamil. Okay, so he has to understand, right? Yes, sir. But the domino how to find, sir? Domino that colon C. Okay. If you want to do, okay. So if I want to find domino, what I have to do? So can you tell me what have to be done? See, if I want to find the brand of the photo frame, okay, can you tell me what to do, Anguvin? Need to make the photo frame. Yeah, okay. So first parameter I'm changing to photo frame. Okay, photo frame. Then second parameter. Second parameter 2. Yes, You mean this one? A to do B11. A to do B11. Are you sure about that? Or the A to do C9. No, not C9, right? We have to give the whole data, right? Domino. We are going to find domino, but the data should be whole, right? Yeah. You cannot say up to C11, right? But see here, B11 we are given here. So then why are you not setting C11? C11, right? Yeah, C11. Okay, so now you are okay. So next thing, what is the third value? Column index number. Column is a 3. Sir. Very good, 3. Okay, so this one. This 4 is how to find. Okay, so domino. Yeah, that's it. So this is how it is done. Okay, so Kalisaran இப்போ புரிஞ்சிச்சா டாமினோ எப்படி வந்துச்சுன்னு? நம்ம காலம் எது கொடுக்குறோம், டேபிள் அரே எல்லாமே நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கணும். ஓகே, ஒவ்வொருதும் ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக் டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ற வேல்யூ கொடுக்கணும். மத்த இதெல்லாமே மொத்தமா கொடுக்குறோம். நம்ம ஃபுல் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். நீங்க போயிட்டு இதுல போயிட்டு நம்ம போட்டோ ஃப்ரேம் எங்க இருக்கு அந்த நம்பர்ஸ் கொடுக்க கூடாது. அந்த ஒரு ஹோல் டேட்டாவே நம்ம சேர்த்து கொடுக்குறோம். இதுதான் ஹோல் டேட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதே மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, இதே மாதிரி ஒரு இவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன கொடுக்கணும்? C107 வரைக்கும் கொடுக்கணும். கரெக்டா? இவ்வளவு தூரம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்றோம்? C107 வரைக்கும் ஃபார்முலால கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஏன்னா அவ்வளவு ரெக்கார்ட் இருக்கு, இவ்வளவு தூரம் ரெக்கார்ட் இருக்கு டேபிள் அரேல. ரைட்டா? இந்த இது சொல்றேன். சோ அப்படிதான். ஓகே, சோ மணிராஜ் கலிசரன் ஓகேவா இல்ல திருப்பி சொல்லிட்டா? Okay, so புரியுதுன்னு சொல்லிட்டாரு. Okay, so we seen this example, so we have seen this. Okay, so we'll look at we'll have another example. Okay, so if you want to find the price of a different item, we can just change the first argument. Okay, so we have already done that. Okay, so we already did with we already found out the value of the printer. Also we have found the value of the photo frame. Piano also we found, right? So if you want to find the price of a different item, we can just change the first argument. So they have changed it from
photo frame to t-shirt or gift basket. So we'll get the appropriate price of that item. Okay, so நம்ம வந்து first parameter, first argument argument. Okay, argument வந்து நம்ம இந்த மாத்தினா போதும். அப்போ வந்து அந்த ஐட்டமோட பிரைஸ் வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆர்குமெண்ட் பாராமீட்டர் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஒரு ஃபார்முலால நம்ம எத்தனை வேல்யூஸ் உள்ள பாஸ் பண்றோம்ட்டு vlookup-ல 1 2 3 4 ஆர்குமெண்ட். அதே மாதிரி இந்த vlookup-லயே 1 2 3 4 ஆர்குமெண்ட் பாராமீட்டர் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகே, so I'll try to stick to argument. Okay, so argument is one argument. So this is one argument, this is one argument, this is one argument, and this is one argument. Okay, so we are passing 4 arguments, and the first one is the name of the item to be looked up, and this is the whole data which is called a table array, and this is the column where the item, the price of the item. So in our example it's called the price, the column number of the items price. Okay, so நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோமோ அதோட காலம் நம்பர். இது வந்து false, it is generally false for all the string items. Okay, so it is specific to numerical value. So இப்போ வந்து 9, there is a value called 9, right? And if you want to match it with 9.9 or 8.7, right, approximate ஒரு வேல்யூ வந்து மேட்ச் ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So for now you forget about that thing, you will always give false. Okay, so நம்ம இப்போதைக்கு வந்து நம்ம false-னே கொடுத்து நம்ம practice பண்ணுவோம். Okay, so it would be very tedious to edit your vlookup formula whenever you want to find the price of a different item. In this, the next example will show how to avoid this by using a cell reference. So என்ன பண்ணோம், நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபார்முலால போய் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் மாத்தணும். ஒரு ஐட்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டிஷர்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது திருப்பி நம்ம ஃபார்முலால போய் டிஷர்ட் மாத்தணும். ஓகே, ஸோ vlookupல வந்து gift basket நம்ம மாத்தணும், அப்புறம் வந்து பியானோன்னு மாத்தணும். ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்கும் வந்து நம்ம ஃபார்முலா திருப்பி மாத்திட்டே இருந்தோம். கரெக்டா? So we don't have to do that. Okay, we don't have to change the formula. So what we can do is we can get the item to be looked upon, right, in a separate value. I mean in a separate what to say, separate cell. In a separate cell we can type the value and it can we can refer to that particular cell. Okay, so okay, so Angavin, you know that how you know what to do. If you want to look up, say let's say I want to the same example, right? Yes. So I want to find let's say we are having the value of domino here. Okay, item to be found. Okay, so domino values here. I want to refer this thing and I want to vlookup. Okay, Yes. so what you do? vlookup. So first parameter I want to find the domino, but domino we have entered the value in a separate cell. So how do I refer to that particular cell here? Say yes. F. Yes. சொல்லுங்க. F3 as F4. F4. F4, right? Okay. F4. Okay, so we are going to type F4 here. Okay, so F4. Okay, so good. So Kalisura, நீங்க சொல்லுங்க table array what we have to give. So நீங்க பேசுறேன் கேக்கலையே. நான் பேசுறது கேக்குதா? Angavin, is my voice clear, right? Clear, sir. Yes. Okay. A2 A2 B11 B11 C11 sir. என்னது? C11 Okay, very good. So come on, index, column index number. நம்ம price தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். Okay, so tell me the column index. 2. Very good. Okay, come on, this one, the last argument. F F.
லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் 4 ஆர்குமெண்ட் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டோம். லாஸ்ட் வந்து ஃபால்ஸ் தானே? கரெக்டா? நாட் அப்ளிகபிள் வருது. A2 to C11 F4 டாமினோ ஃபால்ஸ் கரெக்டா தானே இருக்கு? வேல்யூ நாட் அவைலபிள் எரர். A2 to C11 ஓகே. காலம் வந்து 2 யா ரைட். ஃபால்ஸ் இதுல கரெக்டா வருது. Column 3, yes, sir. 3. So 3 is for to find the domino, okay? Domino correct வரலையே. So we are not able to find domino also, right? See, there is an error here, okay? So we cannot find the domino, right? We are going to look up only the items, right? So we cannot type domino here. What do we have to type here? We have to find we have to type photo frame, right? See, we got an error because the item is not found here, okay? Domino is not part of this first column. First column la வந்து domino இருந்துச்சா? No, right? The first column doesn't have domino, okay? So we're going to find a photo frame and we are going to find the brand of that photo frame, okay? Brand, okay? So now let's say I want to find the price of the item, okay? So காளீஸ்வரன் நீங்க சொல்லுங்க திருப்பியும். We look up price of the photo frame. நம்ம இங்க தான் வேல்யூ என்டர் பண்ணிருக்கோம், okay? So photo frame தான், photo frame ஓட brand கண்டுபிடிச்சாச்சு. So now we have to find the price of the photo frame, okay? So இங்க டைப் பண்ற வேல்யூ தான் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? காளீஸ்வரன் நீங்க சொல்லுங்க. is equal to lookup photo frame. we lookup வேல்யூ என்னது? photo frame. But photo frame வந்து நம்ம வந்து so this is a different example, okay? இந்த நம்ம வந்து photo frame இந்த செல்லுல டைப் பண்ற photo frame தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். நம்ம வந்து டைரக்டா ஃபார்முலால வந்து photo frame னு என்டர் பண்ண போறது இல்ல. சோ நம்ம வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம், கரெக்ட்டா? நம்ம அப்படி பண்ண போறது இல்ல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல, ரைட்? சோ அப்போ வந்து இந்த photo frame எந்த செல்ல இருக்குன்னு நீங்க சொல்லணும் இப்போ எனக்கு. சோ எந்த செல்ல இருக்கு? F4. வெரி குட், ஓகே. F4 கமா டேபிள் அரே. இப்போ எந்த டேபிள்ல வந்து நம்ம பிரைஸ் இருக்கு சொல்லுங்க. டேபிள் 2. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அது தேர்ட் பாராமீட்டர் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர், ஓகே. செகண்ட் பாராமீட்டர் டேபிள் அரே. the whole டேட்டாவை நம்ம கொடுக்கணும்ல, எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே. சொல்லுங்க. C11. A2 to C11 வெரி குட், ஓகே. C11 ஓகே. இப்போ கமா பிரைஸ் எத்தனாவது காலம்? 2 கமா அப்புறம் false. very good, okay. So we have the price of the item also, okay? So very good. So this in the example முடிஞ்சிருச்சு, okay? So we are done with it. So anybody else has doubt in this? How about others? மத்தவங்க எல்லாம் பேசாம இருக்கீங்க. So I think Angovan is clear, Kaliswaran is clear, okay? So Maniraj, Manikandan, அழகு சதாசிவம் ஏதாவது புரிய டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். சார் இல்ல டாக்டர் கவுன்சிலிங் சும்மாவாச்சு. நீங்க பிஸியா இல்ல இப்போ நீங்க கவனிக்கலாம்ல? புரியலன்னா இப்ப நீங்க பேசலாம்ல? கேளுங்க, நீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. சரிங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? சரி, அடுத்த क्वेश्चन உங்களுக்கு தான். அப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபார்முலா, ஓகே. so we'll go through the okay, so let's say so our formula will be similar to the previous example, but we'll need to change the this thing, okay? So make sure the remove quotation marks, okay? So here, right, நம்ம பார்த்தோம். so இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்னா, டைரக்டா வந்து ஃபார்முலால வந்து நம்ம the item to be looked up on வந்து நம்ம என்டர் பண்ணினோம். so if you see this formula, right, இங்க பாத்தீங்கன்னா photo frame டைரக்டா இங்க என்டர் பண்ணினோம். so this was the first example, right? so we gave the item to be looked up
in the formula itself. But in the second example, we improvised our old thing. Okay, so we didn't type the item to be looked upon in the in the formula itself, but we refer to a particular cell where the item name is fine. So here, if you see, right, photo frame is present in the cell F4. Okay, so once you type the photo frame, it will give the price of the brand, and we can. So in this case, right, if I change the value here, right, piano. So now you'll get the brand of the piano and also the price of the piano. So, and also if I say water bottle, right, it will give you the brand of the water bottle and the price of the water bottle also. So if I change computer, right, if I change it to computer, it will give you the computer brand and price name here. So what it does is it refers to this particular address. Okay, so it's something like an input box. Okay, so based on this input, the formula gives a different results. Okay, so this is how you do on the second example. Okay, so the first example, we can type the formula directly inside the formula. In the second example, we are referring to a item which is in some other cell here. So you guys understood the difference between the both examples, this example and this example. First example and the second example, right? So இதுல difference எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிச்சா? First க்கு second க்கு என்ன difference இருக்கு? Hang on, you understood the difference between both these examples, right? Yes, sir. Okay. How about Kalisuran and Maniraj? Okay. Kalisuran பேசுறேன் சரியாவே கேட்கல. ஆனா அவர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Okay, very good. So இதுல யாரெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கீங்க? I think Angavan has computer. Okay, so how about others? Who else has computer? Who can do the example today? So there is an exercise, right? Yes. So can someone do this example? Exercise, classwork. See, in this example, right, you should type all this data here, and you have to input, you have to find the salary and designation of Vignesh here. Okay, so you have to enter Vignesh here, and you have to add formula for salary and designation. So this is manually inputted. So these two columns, right, you will have the formulas here. Okay, so Angavan, can you do this example thing? Yes, I try. Okay. வேற யாராவது கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கீங்களா? பண்ண முடியுமா உங்களால எக்ஸசைஸ்? இல்ல சார், நம்ம போயிட்டு தான் சார் பண்ணணும். ஓகே, சோ வீட்ல போய் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மத்தவங்க டேட்டா இப்ப கம்ப்யூட்டர் இருக்கா பண்றதுக்கு? ஓகே, சோ அப்ப வந்து நமக்கு ஆங்கோவன் வந்து கிளாஸ் பண்ணட்டும். சோ வில் கண்டினியூ வித் அவர் கிளாஸஸ். ஓகே, சோ நம்ம வேணா இதே எக்ஸாம்பிள போடுவோம். நீங்க சொல்லுங்க அப்ப நான் ஓனா. சோ காளீஸ்வரன் நீங்க சொல்லுங்க, நான் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ணிடுறேன். நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே, சோ டேட்டா வந்து நேம், salary, designation. So there are மூணு காலம் இருக்கு. நேம், salary, designation. Okay, so first வந்து salary 5000 is CEO. 3000. அப்புறம் வந்து senior manager. Okay.
Robert, sorry, I joined your class. Welcome, Alfred. Okay, மக்களே learn the lessons. என்னது நான் lesson learn பண்ணலாமா? நீங்க கத்துக்கலாம், உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. Okay, fine. So I see that my students, all my students are here. Okay, Yeah. whenever I'm not there, all my students are always there. எப்பெல்லாம் கிளாஸ் வரலையோ அப்ப எல்லாருமே வந்துறீங்க, அது எப்படி? Okay, I will take my students. Okay. Okay, எடுத்துக்கோங்க, no பிரச்சனை. Manikandan Mani, Maniraj. Can we go to our class? Okay. Okay. Yeah. Okay, see you guys. So Agavan, so you stay, okay? You also don't go. Okay, sir. Okay, all right. So because all other guys, right? They are going to Alfred's class, Alfred brother's class. Okay, so in our class, we'll be only there. Okay. So you do the example, okay? Yeah, all right. Okay. தினேஷ் கண்ணன் லேட்டா வந்திருக்காரு. அவரு ஆனா உங்க கிளாஸ் வர்றாரா, என் கிளாஸா? அவர் என் கிளாஸ் தான் இருப்பாரு. தினேஷ் எங்க கிளாஸ்ல இருந்தீங்க, பேச மாட்டாரு. அவரு எப்பவுமே டக்குனு வாயில தண்ணி வச்சுப்பாரு உங்க கிளாஸ் வரும்போது, அதனால பேச மாட்டாரு. நான் அந்த கிளாஸ் போறேன், நம்ம பசங்க நாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே. தினேஷ் என் கிளாஸ். ஓகே. மணிராஜ் நீங்க கிளாஸா? ரொம்ப நாளா வரல போல இருக்கு. Hello, brother. Okay. So I'm going. Dinesh, you don't have a computer, right? You won't be able to do the exercise, right?